Welcomes to my YouTube channel. Please subscribe my channel. Also click bell icon for getting more videos. Okay. ടുഡേ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസാണ്. ഇത് നീറ്റ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം വളരെ സ്യൂട്ടബിളാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലാണ് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫോർ ആസ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The question number 4.2 is write the Lewis dot symbols for an atom of the following elements: magnesium, sodium, boron, oxygen, nitrogen, bromine. എങ്ങനെയാണ് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പിൾസ് വരയ്ക്കുക? ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 4.2 മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം? മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത സോഡിയം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? സോഡിയം എന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും. അടുത്ത ബോറോൺ പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻ്റാണ്. വാലൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 3 ആയിരിക്കും. ഓക്സിജൻ 16th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റാണ്. വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 6 ആണ്. നൈട്രജൻ 15th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്. therefore valence shell contains 5 electrons. Bromine is a halogen, therefore it is in 17th group and the valence shell contains 7 number of electrons. 4, 5, 6, 7. Then we move to 4.3. Write Lewis symbols for the following atoms and ions: S and S2 minus. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സൾഫറിൻ്റെയും S2 മൈനസിൻ്റെ ആദ്യം ലൂയിസ് സിമ്പലിൽ വരയ്ക്കാം. സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്സിജൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആളാണ്. 16th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എസിൻ്റെയും വരയ്ക്കണം, S2 മൈനസിൻ്റെയും വരയ്ക്കണം. അപ്പം സൾഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ആണ്. സൾഫർ 16th ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ 6 electrons present in valence shell. S2 minus means 2 electrons is added to this atom. Means it contains 6 plus 2 electrons. So 8 electrons present. S2 minus means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrons present in the valence shell. Then അടുത്ത question, Al and Al3 plus. Al and Al3 plus. Aluminium present in boron family. Boron family means 13th group element ആണ് അലൂമിനിയം. അപ്പം അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാലൻസ് ഷെൽ എന്നാണ്. ബോറോൺ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാലൻസ് ഷെൽ അലൂമിനിയം. Al3 plus means there is no electrons present in the valence shell. 3 plus means 3 electrons are removed from this aluminium. Therefore there is no electrons present in valence shell. Okay. Or we can explain the outer shell electrons, outer valence shell electrons. Okay.
Then another question is here. H and H minus, hydrogen. H and H minus. H minus. H means 1 electron is here. H minus means 2 electron is here. That is a Lewis dot representation. Then we move to another question. Question 4.4. Draw the Lewis structures for the following molecules and ions. Here H2S, SiCl4, BeF2, CO3 2 minus, HCOOH is here. This is hydrogen sulfide. This is SiCl4. This is BF2. Okay. Moves to the structure of hydrogen sulfide H2S 4.4. Lewis dot symbol of hydrogen sulfide H2S. Here the sulfur is the central atom. Sulfur എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് 6ആണ്. 16 ആയതുകൊണ്ടിട്ട് 3 4 5 6. ഇതിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഹൈഡ്രജനിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട്. അടുത്ത ഇവിടെ ഇരിക്കണ അനദർ electron bond with another hydrogen. This is the structure of H2S. Okay. Then we move to SiCl4. 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 Silicon means the silicon is the element present in carbon family. That is 14th group contains silicon atom. 14th group means the valence shell of silicon contains 4 electrons. And each chlorine is bonded to this chlorine. And we know that each electron in the silicon is bonded with the chlorine atoms. Okay. Chlorine. The remaining electrons in this chlorine is 6 electrons. Okay. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. And 1 2 3 4 5 6. And 7. This is here, and another is 8. Then the next molecule is BeF2, beryllium difluoride. BeF2, the beryllium. The element beryllium. Beryllium means beryllium is present in second period. Beryllium is present in second period element. Second group element. Beryllium is present in second group. So it contains valence number of electrons is 2. This 2 electron is bonded with the fluorine atom. The fluorine is a halogen and it is present in 17th family, 17th group. So we can represent the 7 electrons. 1 electron is this. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. This is the structure. Lewis dot symbol of BeF2. Then another is CO3 2 minus. CO3 2 minus. CO3. This is the structure. Carbon is the 14th group element. So it contains 4 electrons in this valence shell. These are bonded with another atoms, another oxygen atom to form CO3. This oxygen contains 4, then 5, 6, 7, 8. Okay. This oxygen contains valence 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because oxygen is in 16th family, so its valence shell contains 6 electrons. So total 7 electron is contributed to this oxygen. So a minus charge is present near to this oxygen atom.
another representation. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, the 1 oxygen and the 2 oxygen having a negative charge. So this is represented as 2 minus. Okay, this is the CO3 2 minus structure. Then next is HCOOH. The next molecule is HCOOH. Formic acid, SCOOH. Formic acid, HCOOH is the carboxylic acid function group, and remaining H is here. Oxygen contains 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this 1, 2, this is the hydrogen. Okay, this is hydrogen. Then this oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6. This hydrogen contains this electron. Okay, this is the structure of HCOOH. Then we move to the 4.5 question. 4.5. The question is, define octet rule. Okay, what do you mean by octet rule? Define octet rule. What is its significance and limitations? Octet rule എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ബോണ്ട് മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്തിനാണെന്ന് ഒരു ആറ്റം ബോണ്ട് മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. An atom take part in chemical bonding tends to attain 8 electrons in their valence shell. That is known as the octet rule. Write its significance. In order to attain 8 electrons in the valence shell, in order to attain stability, tends to attain 8 electrons in the valence shell in order to attain more stability. This is the significance of octet rule. And what is its limitations? In some cases, we see expanded octet and incomplete octet in the case of some different molecules. Example, PCl5 shows an expanded octet. Means in some bonding cases, the electrons is once if it combines more, when the central metal atom is considered, the maximum contribution of electrons is once if it more than 8 electrons or it's lower than 8 electrons. If it lower than 8 electrons, it is called incomplete octet, or if it is more than 8 electrons, it is called expanded octet molecule. And okay, then the 6th question is, write the favorable factors. 4.6 question is, write the favorable factor for the formation of an ionic bond. An ionic bond means it is the bond formed between two atoms. Here, in the interesting factor is that during the formation of an ionic bond, the one element is present in an S block element, or it's an metal, and the other atom is a non-metal. Then the factors favorable for the formation of ionic bond is the high value of electron affinity of non-metal. And the second factor is the low value of ionization energy of metal. And the third factor is the high value of the lattice energy of the forming ionic compound. There are two factors affecting the formation of ionic bond. The first is the high value of electron affinity of non-metal atom, and the second is the low value of the ionization energy of the metal atom, and the third is the high value of the lattice energy of the forming compound. Okay.
ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് VSEPR മോഡലിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. വി ഡിസ്കസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾസ് യൂസിങ് VSEPR മോഡൽ. VSEPR മീൻസ് വാലൻസ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി. മീൻസ് the electrons, a pair of electrons called lone pair of electrons that does not exert any chemical bonding, and it's also present in say as lone pair of electrons, does not exert in the bond formation. Then that is the lone pair of electrons. When lone pair electrons is present in the central metal atom, it's the shape of the molecule is deviated. That is explained by this theory, valence shell electrons pair repulsion theory, that cause some repulsions. Okay, now we discuss about the structures of the BeCl2, BCl3, SiCl4, AsF6, H2S and PH3. Okay, ആദ്യം നമുക്ക് BeCl2ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. BeCl2 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. BeCl2. ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളാണ്. മീൻസ് അതിൻ്റെ വാലൻസി 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇതിലെ 2 ഇലക്ട്രോണും ക്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ബോണ്ട് പെയർ ഈസ് ഫോംഡ്. നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഹിയർ. therefore the question is discuss the shape of the following molecule. The shape of the molecule is linear shape. Also it having sp hybridization. Then the next molecule is BCl3. BCl3 means BCl3. The boron is 13th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്. 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോറോൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ 13th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് 3. This 3 electron take bond participate with the chlorine atoms to form 3 bond pairs, and there is no lone pair of electrons is here. Then the shape of molecule is triangular planar. Then we move to SiCl4. The silicon is found in carbon family. Carbon family means it is 14th group element, and the 14th group element central metal atom silicon, and the valence shell electrons is only 4 because it is present in 14th group element. These 4 electrons take bond participation with the chlorine atom to form 4 bond pairs, and there is no electrons in the valence shell remains in the central metal atom, and hence we can call the 0 lone pair of electrons is here. So the shape is tetrahedral geometry. Tetrahedral shape ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. 4 ബോണ്ട് പെയർ വരുന്നത് കൊണ്ടിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ AsF5 എന്നും പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് AsF5. Arsenic, the element arsenic is present in 15th group. 15th group means it is present in nitrogen family. Nitrogen family means it is present in 15th group, and means it also means the valence shell of electrons is the number of valence shell electron is 5 is present in arsenic. And these 5 electrons take bond participation with the fluorine atoms to form 5 bond pair of electrons, and there is no other electrons present in the valence shell of the arsenic, and hence we can say that there is 0 lone pair of electrons. Here we know that this is 5 bond pair. 5 bond pair is formed. Then the shape is trigonal bipyramidal.
trigonal, bipyramidal. Trigonal, bipyramidal. Bipyramidal is the shape. ഓൾസോ ഇപ്പം ആർസെനിക് AsF5-ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ sp3d ആയിരിക്കും. sp3d ആയിരിക്കും AsF5-ൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അടുത്ത നമുക്ക് H2S നോക്കാം. H2S മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. H2S സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളാണ്. അതിൽ ആളാണ് H2S ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 16ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മീൻസ് 16th ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് 6 ഈസ് ദി വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാലൻസ് ഷെൽ. 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, ആൻഡ് the 2 electrons in the sulfur atom take bond participation with the electrons present in hydrogen atom to form 2 bond pair of electrons. Okay, and a remaining 4 electrons is present in the valence shell of that sulfur. 4 electron means 4 freely placed electrons in the valence shell means that is 2 lone pair of electrons. Here 2 bond pair of electrons and 2 lone pair of electrons are present in the central atom, that is present in the sulfur atom. Hence we can say that its shape, this is under the tetrahedral shape TST. This is also actually this is under tetrahedral shape, but due to the presence of this 2 lone pair of electrons, there is a repulsion present in the central metal atom and the shape of tetrahedral is changed to bend shape. This is actually the application present in the, or application is in the VSEPR theory. Then we move to the next compound PH3. P means phosphorus, nitrogen family. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth means phosphorus is in 15th group element. 15th group element means it contains 5 electrons in the valence shell. Hydrogen form ചെയ്തു, then another hydrogen. PH3 is formed. Here the electrons take part bond formation to form pH bonds. There are 3 pH bond is present, and also we know that 3 bond is in the phosphorus atom take part the bond formation with the hydrogen, and 2 electron is does not take part any bond formation, and we know we can say that 3 bond pairs are formed and the remaining 2 electrons does not take part any chemical reaction. A pair of electron is present, 1 lone pair of electron is present. This condition shows the shape of the molecule 3-1. Actually this is also the dividend of actually there is no electrons in this lone pair of electrons is present. The excited shape is tetrahedral, but due to the presence of the 1 lone pair of present in the central metal atom, that is in the phosphorus, the shape is changed from tetrahedral and the shape is trigonal pyramidal. എന്താണ് trigonal pyramidal shape. The shape of PH3 molecule is trigonal pyramidal due to the presence of 3 bond pair and 1 lone pair of electrons present in the central atom, present around the central metal atom, that is phosphorus. അടുത്ത നമ്മൾ 4.8 എന്ന ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് പോണത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് 4.8 പറയുന്നത്? ജോമെട്രീസ് ഓഫ് NH3H2O മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ, NH3യും H2Oയും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ മോളിക്യൂളാണ്. ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അമോണിയ. വാട്ടറിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറവാണ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അമോണിയ. ഡിസ്കസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വി മൂവ്സ് ടു ദി സ്ട്രക്ചർ of NH3 and H2O. NH3 means nitrogen forming 3 bond with the hydrogen. This is the NH3.
നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പം 15th ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ്. മീൻസ് 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ കാണുക. 5 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, എ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് 3 another electrons is here in NH3 molecule to form this structure. Okay, then another we discuss about the H2O molecule. H2O, oxygen is the central atom. Oxygen means 16th group element, and H2O, 2 hydrogens are attached in chemical bonding to form 2H bond, OH bond, and the 2 electrons there are oxygen is present in 16th family, so the valence shell contains 6 electrons, 1 2 3 4 5 6. We can see that in water there are 2 electron pair remains stationary. That means it does not take part any bond with any other atom. That is, 2 lone pair of electrons is present. As the valence shell electron pair theory states that, or put forward the concept that if a lone pair of electrons is present in the central metal atom, it offers a very good repulsion, and that repulsion causes some deviations from the actual structure. That is the VSEPR theory. On comparing, നമ്മൾ അമോണിയയും വാട്ടറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടറിൽ 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അമോണിയയിൽ 1 ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന് കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെൻറ്റൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് bond angle in water is less than that of ammonia. Bond angle of water is less than that of ammonia. അതിന് കാരണം ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയറേ ഉള്ളൂ, 1 ലോൺ പെയർ ഈസ് ഹിയർ. സോ there is less constriction than that in water. അതുകൊണ്ടിട്ട് the bond angle is present in ammonia is 107. I think it's 107 and it's 104.5 degrees. Okay, that is why the bond angle is less in water than that of in ammonia. Then we move to 4.9 question. 4.9 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു എക്സ്പ്രസ് ദി ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഓർഡർ? അതായത് ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തും ബോണ്ട് ഓർഡറും. ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോളിക്യൂൾ. മീൻസ് ഇഫ് ദി ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് 3, ദി ബോണ്ട് ഈസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മീൻസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട്. ദെൻ വി ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് as the bond strength increases when bond order increases. The strength of the bond increases as the bond increases. That is why the triple bond is greater, and the triple bond contains bond order 3, and the single bond is shorter, or a single bond is the strength is very less than that of triple bond, because the single bond the bond order is 1 and the triple bond the bond order is 3. How do you express do you clarify this question? നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിയാൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടും അല്ലേ? ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനല്ലേ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത്, കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളത്, കൂടുതൽ ബലമുള്ളത്. അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4.9 നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് 4.10 നമുക്ക് പറയാം. ഡിഫൈൻ ദി ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്നാൽ എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്? ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 adjacent nucleus of the neighboring atoms in a compound, in a molecule എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, മോളിക്യൂൾ. അപ്പം ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ 2 ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പം 4.10 മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ.